Hi friends, how are you? I am feeling awesome. So today video is going to be about my garden. You know what? I was sitting in my garden and enjoying the cool breeze under my grapevine. I was reading a nice book in the garden. The grapes are ready for harvest and already birds have started feeding on the grapes. You could see it. We are sharing the harvest with the nature around us. So today's video about grape harvest and popsicle making. So let's get into the video. Welcome to my channel, Jency-in channel. Summer is also a bliss. Hey, ஜம்மா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஹாய் சார்ல்ஸ், அந்த சூப்பர் புக் படிச்சிட்டு இருக்கேன். பாத்தியா கிரேப்ஸ் பாத்தியா? சூப்பரா அப்பா எனக்கு grapes பிக் பண்ணனும். Oh wow, yeah. We have a lot of good grapes. I think it's time to harvest. சார்ல்ஸ் இங்க பாரு. நிறைய grapes சாப்பிட்டுருக்கா, பறவை சாப்பிட்டுருக்கு. Wow. நம்ம ரெண்டு நாள் கேம்ப்ல இருந்தோம்ல. Yeah, see. இது மட்டும் இல்ல, நிறைய இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா. I can see in many places. இங்க ஃபுல்லா காலி பண்ணிருக்கு. Okay. இங்க பாரு. It's cool. நம்ம எல்லாத்துக்கும் கொடுத்து சாப்பிடுறோம். Wow, this is nice. Okay guys, then now it's time to harvest grapes. Reklamma? Sit in this happy place. ஆமா. உட்காருங்க பாப்போம். உட்கார்ந்துட்டு எத்தனை கிரேப்ஸ் என்னால ரீச் பண்ண முடியுது? கரெக்ட்? இது என்னது ரீச் நம்பர் 1. அப்புறம் இது ரீச் பண்ண அது முடியுது. ஒன்னு இரண்டு மூணு நாலு ஐந்து ஆறு நீ இங்கிலீஷ்ல கூட சொல்லலாம். 7 8 9 உன்னோட சேர்லயே இருக்கு பாரு. உன் சேர்லயே இருக்கு பாரு. பாதி பேர்ட் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. 11 12 இங்க பாரு, உன் கால் கிட்ட ஒன்னு இருக்கு. இங்க ஒன்னு ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கு. 13 டடா 14 15 15. அது 15 கிரேப். இங்க கூட இருக்கு. செம்மையா இருக்குடா. எனக்கு அது கிரேப் வேண்டும். எடுத்து சாப்பிட்டு எப்படி இருக்கு சொல்லு பாப்போம். அது வாஷ் இல்லையா? சும்மா தொலைச்சி சாப்பிட்டு ஆகாது. ஷர்ட்ல தொலைச்சிக்கோ லைட்டா. நாங்களும் அப்படிதான் சாப்பிடுவோம். ஷர்ட்ல தொலைச்சிட்டு சாப்பிடுங்க. சூப்பரா இருக்கு. ஜூஸியா இருக்கும். சரி, ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிடலாமா? டோனி இதுக்கு மேல திரும்ப பண்ண போறோம். கிரேப்ஸ் பாப்சிக்கல்ஸ். ஆமா. ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிடலாமா? எடுத்துருங்க. பச்சையும் இருக்கு. நம்ம இவன் கிரேப் எடுத்துட்டோம். பரவாயில்ல, எடுத்துச்சு. பேர்ட் சாப்பிடாது. அது ஒண்ணே கிரேப் ஜூஸ். அது மாதிரி பண்ணுமா? ஆமா. இது பாரு, இந்த பஞ்ச். அது பஞ்ச். அதுல கிரீன் தான் சேர்ந்து இருக்கு. இல்லையே, கிரீன் வேற இல்ல. அப்படியா? சரி விட்டு, இது அப்புறம் எடுப்போம். நம்ம இது எடுத்துருங்க சார்ல்ஸ். நானே ஃபவுண்ட் பண்ண. partly grateful.
நல்லா தான் இருக்கு அந்த இது கொஞ்சம் இந்த ஃபங்க்ஷன் அதனால கிரீன் சின்ன பரவாயில்ல எடுத்து நல்லா தான் இருக்கும். சரி வாட்டணும் இது கட் பண்ண வேண்டாம் இது கீழே இருக்கிறது பூரா பண்ணு இது இங்க பாருங்க, இங்க உங்க சேர் பக்கத்துல நிறைய இருக்கு. இங்க பாரு, கீழே பாரு, நிறைய மறைஞ்சு இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டான ரைப் ஆகல. அப்படியா? பட் ஆனா பேர்ட்ஸ் வந்து பிச்சு பிச்சு சாப்பிட்டுட்டு இதை கட் பண்றேன். டாடி இங்க மேல உட்காந்து ஒரு போட்டோ எடுக்கட்டுமா? ஒரு நிமிஷம். Come on, let's make grape popsicles. For that, first wash the grapes in clean water. I picked the ripe ones to make juice and not so ripe one to make grape syrup. To the not so ripe one, add some sugar, some water and make a syrup. That is, simmer it in the stove until you get a syrup consistency. So in a blender, I made paste the grapes. So this is the pulp one. So my kid doesn't like the pulpy juice, so I extracted, like I filtered it, but I like the pulpy one. So I made one popsicle with the pulp for me. The second popsicle is made with the filtered juice, plain filtered grape juice. Once cooled down, the syrup looks like this, colored with stickiness, and it will be super sweet. So I'm going to add a little of this in the juice to give a sweety note to my popsicle. So I'm adding I'm adding 1 tablespoon of grape syrup to my popsicle. This is my third one.
once the popsicle molds are filled, close it with a lid and freeze it for 4 hours, minimum 4 hours, to get a perfect yummy popsicle. While the popsicles are freezing, I'm going to show you a wonderful thing in my garden. It's the first of its kind in my garden. It's the sunflower. See how big and round and yellowy, bright and happy the flower is. This is the first time I'm growing a sunflower in my garden. I was so fascinated by the beautiful colors and the petals and the movement of the flower facing the sun. See how big the flower is, and the plant is taller than me. I'm so very proud of this sunflower. Hey, can I have a popsicle? It's ready. Yes, Tony, it's 4 hours. Yes. Going. Yes. Ta-da! இதில் செப்பரேட்டாக இருக்குல்ல, அதுதான் வந்து I added syrup with that. Yeah, this one? Yes. Do you remember how to how many seconds to hold in the water? 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Okay, now Thank you. ta-da! ரிவர்ஸ் எடுத்துருக்கேன். ஒழுங்கு பிடிச்சி காட்டுங்க எனக்கு. எப்படி இருக்கு? சூப்பராக இருக்கா? காட்டுங்க பாப்பா ஒரு And this fish is going on the fridge. Grape. Mommy, record this. This rice is going on the fridge for tomorrow. Yeah, freezer. Going on the refrigerator, Mommy. You saw how glossy and beautiful it is. Yes. So yummy. நம்ம சிரப் போட்டுக்க தெரியுதா அந்த ஸ்வீட்னஸ்? Ama.